Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, salut Zble, salut Tranquille et salut Emor, salut à tous les trois et à tous ceux qui passeront par là. C'est Patakès, salut. Ce soir je suis d'ambiance calme, voilà, je suis pas très excité, à part de vous retrouver ce soir et de pouvoir continuer à nouveau les Piliers de la Terre. Nous en sommes déjà à la troisième partie, toujours dans le livre 1, et on en est au chapitre 5 ou 6 il me semble, je crois 5. Et on avance tranquillement dans l'histoire, bien qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. On a découvert pas mal de nouveaux persos, dont Jack. On a avancé dans l'histoire. Il y a eu un début de contre-guerre, si on peut dire, pour en empêcher une. Et tout le monde qui était à Earth Castle a été déménagé au prieuré de Kingsbridge, là où était Philippe. Donc il a accueilli tout le monde. Il a essayé de réfugier tout le monde, de soigner ceux qui pouvaient, de nettoyer les maisons et tout ça. Et puis là est arrivé Tom Builder, Tom le bâtisseur, avec ses deux enfants, plus Jack et sa mère. Et, euh, et à partir de ce moment-là, il a demandé du boulot pour reconstruire la cathédrale. Chose qu'au début, le prieur Philippe a refusé parce qu'il y avait plus urgent. Et c'est là que Jack a provoqué une catastrophe en faisant brûler et écrouler l'ancienne cathédrale. Donc à partir de ce moment-là, eh bien Philippe a accepté l'aide de Tom pour reconstruire une nouvelle cathédrale à Kingsbridge. C'est un peu comme ça qu'on s'est quitté. Et puis en commençant le chapitre d'après, on était avec le roi Stephen de Sble, et il nous a remercié pour avoir empêché la mutinerie contre sa royauté. Et en échange, on voulait lui demander si on pouvait se servir du bois et de la pierre autour de Earth Castle, quoi, pour pouvoir construire notre cathédrale. Et là, il a pas accepté, il a pas accepté. Et on en est au moment où on va essayer de trouver un moyen trouver un moyen de faire en sorte que le roi puisse nous accorder la matière première pour pouvoir construire cette cathédrale. Voilà, ça c'est ce que je me souviens de tête. Donc on va tout de suite se replonger dans l'ambiance du jeu, et puis on va voir ce qu'on peut faire par rapport au comte de Hurcastle qui est prisonnier. Et si on arrive à avoir ses aveux, je pense qu'on aura les faveurs du roi. Voilà, donc ce soir, séance nocturne, séance du soir des Piliers de la Terre. J'espère que ça vous fera plaisir de passer une petite soirée en ma compagnie, et puis en compagnie du jeu surtout. Et sans plus tarder, lançons le bousin, comme on dit. Voilà. J'espère que mon résumé vous a plu. Voilà, Daedalic, qui est derrière ce jeu. Hop, je remets le chat en place. Voilà. Donc toujours de Ken Follett, le livre. Je risque de le rappeler souvent. En tout cas, j'espère que ça va, que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Moi, ça a été une journée un peu quelconque aujourd'hui, j'avoue. Puis il fait un temps tristoun à Nancy, là. Dire autant la semaine dernière, on avait du soleil tous les jours, mais là, on a ciel gris et pluie constamment, donc voilà, le temps est un peu triste, quoi. Donc on en est toujours au livre 1, donc dans les cendres. Oui, tout va bien cette semaine, calme. Bon, bah tant mieux alors. Hop, donc toujours au chapitre 1 à 7, et nous on doit être au chapitre 5, il me semble, je crois. Et donc là, on est chez le roi. C'est vrai, le temps il fait gris, pas terrible tendance. Bah ouais, j'espère que chez vous ça va, c'est un peu mieux. Donc là, on est avec Philippe, ici, l'évêque, et donc non, on est aussi en compagnie de Valéran, l'évêque Valéran et l'évêque Henri, qui est ici, qui est le frère du roi. Voilà. Et nous, on doit aller dans le donjon. Ah, Salut Philip, Sexis. what is it?
Ça pataquise. Bah oui. Bon, on peut dire aussi pour toi, hein, ça sixise. Ça va encore mieux. Ça colle encore mieux. Ah, je suis d'humeur calme ce soir, quoi. Je suis pas surexcité, là. J'avais envie de jouer, j'avais envie de m'occuper, j'avoue. Bah, ça va. Écoute, journée plan-plan, on va dire, quoi. Et puis, je voulais streamer cet après-midi au début. Et puis j'ai préféré me reposer. Et là, à cette heure-ci, ouais, je me suis dit pourquoi pas faire un stream du soir pour changer. Ouais, je dis pas qu'on va jouer jusqu'à minuit, mais on risque de jouer jusqu'à peut-être 10h, 11h, un truc comme ça. Voilà, au moins, ce serait bien qu'on finisse le livre 1 ce soir, par exemple. Enfin, s'il reste 3 chapitres, ça fait au moins 3 heures. Ouais, il y a moyen. Stream quand tu le sens. Bah ouais, bien sûr. Hein. Ah, attends, il y a mon chat qui veut rentrer dans le tiroir. Alors, donc on doit obtenir la confession de Bartholoméo. Voilà, le comte de Earl Castle. C'est celui qui voulait, soi-disant, contrer le roi Stephen de Splat. About Bartholomew's confession. Maybe you can get him to confess. I do not believe my prior can do more than you could, Henry. Perhaps he knows he will die, no matter what he says. Ah, voilà. C'est Please excuse me. Of course. C'est bref mais clair. Voilà. Donc on doit aller au donjon. Le donjon il doit être par là. D'accord. Alors je regarde tout. Un groupe de nobles. From what I heard, this is about the cathedral in Kingsbridge. It burned down. Yes. Then the king should help in some manner, but not by giving away English land to the church. Did you not say Bishop Henry was the richest man in England? Then why is he not paying for the cathedral? God has very tight purse strings, it seems. Ouais. Groupe de chevaliers, on va leur parler aussi. Bartholomew and his followers would have only been the first wave. Robert of Gloucester remains, and he will attack. And that's what you keep telling us. Maybe because the king likes to hear that you share his worries about Robert of Gloucester. Robert of Gloucester wants to see his sister on the throne. He will attack. And the Welsh will fight on his side. You mark my words. D'accord. Bon, bah on va aller... Je peux aller au port du château. No, I won't just leave. I must do something to help our priory. Tomorrow, the king will announce his decision. Until then, they won't allow a simple monk like me into the keep. Non mais faut bien que je rentre. Tomorrow. Faut bien que j'aille au donjon, non? Tomorrow. Demain. Vers l'autre côté de la tour. Bah, je croyais qu'on devait avoir les confessions. Ah, c'est ici. How could you let her get away? That little bitch. I will find her, Mother. She was here? Why? To see her father, of course. But that won't help her. She has already made a fool of you once. Don't let it happen again. No, Mother. Ah, la famille Hamley, hein. Vraiment, ils sont pourris, ils sont obsédés par le pouvoir. Hein. Surtout les parents. C'est-à-dire, le père encore, il est encore assez gentil, on va dire. Bah alors la mère, c'est elle qui tient les ficelles, et c'est elle qui veut que son fils épouse absolument comment elle s'appelait déjà? Adélaïde. Voilà, la fille du roi, du comte qui a été capturé. Je sais pas pourquoi elle veut absolument qu'il se marie avec, quoi, question de pouvoir, je suppose. Good day. You come to visit someone in my jail, Father? Or do you want to pick out a nice warm cell for yourself? How dare you? Oh, I'm just pulling your leg. See? A smile, just for you, Father. Nous nous sommes déjà rencontrés, il était avec l'évêque Valéran. C'est le fils d'Ablay. Monk, it's about time you showed up. Huh? Regan Hamley? We have not been formally introduced.
You are a fool. Is that formal enough for you, monk? You don't understand any of this, do you? It's as if you've never set a single How foot can I outside help your you, little Lady priory. Hamley? How you let yourself be used by those two greedy bishops, I'll never know. Ugh. Waleran wants the lands of the earldom for himself. Henry knows that. Say something. You don't believe me, do you, You monk? are only worrying about your husband's land. Well, of course I am, and you should be too. If Waleran wins, we both lose. I know you don't trust me. Do you have a way to prove any of this? Oula, vous êtes Ride with my bavard tout d'un son, coup. William. Just a few hours. I will prove to you that Waleran will betray you. All right. I will ride with your son, if only to prove you wrong. Very well. Maybe you're not a fool, after all. But do not let the bishops see you. William, What? ride with Father Philip. Do as I said. William Hamley declined to tell me where we were heading. He enjoyed keeping me in the dark and forcing me to follow his lead. Sometimes he sped ahead on his war horse, and it took me some effort to catch up. But sooner or later he would stop and wait, sneering as I rejoined him. Bah écoute, ça peut aller, mort quoi. Je suis calme aujourd'hui, ouais. Je suis pas tout foufou. J'avais envie de jouer, mais faire une partie tranquille, quoi. Une partie pépère. En votre compagnie, bien sûr, mais voilà, je suis pas surexcité aujourd'hui. Au lieu de le stream parce que j'en ai un moment pour le train. Bah je me demandais, bah ouais, j'ai vu l'heure, je me suis dit c'est pratiquement l'heure où tu quittes le bureau, mais il te reste encore à rentrer, ouais. Et comment il va le sbloc? D'ailleurs, t'es d'humeur joyeuse aujourd'hui, Emma. Ça roule dans les transports comme d'hab, mais demain il fera beau quand je me réveillerai, bah, j'espère. On one occasion, he stood there urinating against a rock. When I caught up with him, he turned without covering himself. He found my shock at his shameful behavior comical. He laughed, got back into the saddle, spurred his horse, and rode off. Again, I followed, hoping this journey had not been another horrible mistake. Donc là, il veut nous montrer la preuve que Valéran nous l'a fait à l'envers. Parce que normalement, on est censé demander les terres pour nous, pour Kingsbridge, quoi. Et apparemment, l'évêque Valéran voudrait demander les terres pour lui-même, en fait, quoi. Donc il va s'offrir une soirée cool. Ouais. Near a bridge, I found William with a group of washerwomen. He was shouting at them. When I arrived, I could only hear their replies. They said that they had not seen a girl or a boy fitting his description. A younger, blonde woman said that even if she had seen the girl, she would not tell him. Apparently, she had heard of William Hamley. William grabbed the startled-looking woman by the arm. He shoved his right hand under her skirt. She started crying. The other women asked William to stop, but were afraid to anger him. William turned and grinned when he saw me approaching. Je viens de manger, je me suis fait un bol de soupe de petits roux maison, 2 tartines grillées avec un peu de verre salé, une tranche de fromage d'abondance, un morceau de fromage de Landana chili sambale, moi je connais pas ça, un grillé de cheese avec du fromage à raclette fumée. Eh ben, on se refuse rien. Quelques petits raisins, une petite bouteille de pétillant bien fraîche. Eh ben, tu te fais toujours des bons gueuletons, Emma. J'ai le ventre bien plein, je suis content, car c'était... Bah ouais. Alors moi j'ai mangé il y a quoi, il y a 1h30, quelque chose comme ça. Bon, je me suis fait un repas tout simple à côté. Alors, j'ai dit à William de remonter sur son cheval. J'ai continué à avancer sans rien dire. Je continue à avancer. William jumped on his horse and caught up. He smiled at me, and I still remember his words. I think you envy me, because I can fuck them if I want to. There was no hate in his voice. He sounded friendly. J'essaie de manger plus sainement et varié.
Bah ouais, c'est bien. Je reprends le sport lundi prochain. Carrément. Waouh. Tu vas faire quoi comme sport? De la piscine? I told him I pitied him. I did not tell him why, because I had no words for it. We did not talk after that. Pour moi, Not je for suis a beau en long menu time. Max Mart à 5 € en regardant en regardant la gare d'Austerlitz. Ok. Putain, vous me donnez faim tout d'un coup, j'ai envie de me faire à manger, quoi. Mais non. Alors, un arrêt. William talked to more strangers along the way. First, I believed he was asking for directions. Then I realized that money was changing hands. William was paying these people for information. I was glad that for now he had lost interest in hurting others. Then I saw an old woman pointing William to a bearded man on a horse. William called the man a horse thief. Then he grinned and signaled the puzzled man to get on his horse and ride with him. They rode faster and faster, and I could not hear what more they talked about. Un peu de sport à la maison, d'accord. Des exos sans machine, des matériels, je vais tenter d'aller au moins une fois par semaine à la piscine. Il faut voir si j'ai l'argent pour ça. Bah ouais, normal. Alors, gardez vos distances, vous vous rapprochez pour en savoir plus. Moi, je garde mes distances. I could not hear much. It seemed the man had agreed on a deal with William. He received a handful of coins, and before he rode off north, I believed I heard the two mention a name, Aliena, and I prayed that whatever William's plan was, that it would fail. Voilà, la fille c'est Aliena, c'est ça. J'ai du mal à retenir son prénom, ouais. Then William waved at me to ride faster. I reckoned we had to be close to where Lady Hamley wanted us to go. Not long after, my stomach turned as I realized just where exactly we were bound. Arrivé au palais de l'évêque Valéran. Ouais, on arrive chez lui, hein. On arrive chez Valéran. Palais de l'évêque Valéran, Bigod. Just a moment. What? You know very well that Bishop Waleran is in Winchester now. So what are we doing here? No idea. Mother never tells me anything. She treats me and Father like damn children. It's a wonder Father ever got to fuck her in the first place. But here I am, and I'm starving. Damn, I'm starving. Where are you going? In there. No. I'm sure the bishop would want to see me well fed. We won't be staying long, so whatever it is you gotta do it fast. Je sais pas ce que j'ai à faire. How can I help you? How about you step aside? Pourquoi Regan Hamlin nous a-t-elle envoyés ici? Quel est le secret de Valéran? Alors, je peux rentrer dans le palais. Je peux caresser le cheval. Alors, je vais caresser le cheval. William forgot to close his saddlebag. Une lettre provenant de la sacoche de celle de William. Examiner. Date datée de janvier 1136. William. Vos inquiétudes sont parfaitement compréhensibles. Tuer est un péché, et l'enfer attend tous les pécheurs. Mais comment tuer pourrait-il être un péché lorsqu'une vie est enlevée afin de protéger Dieu de notre Église et notre Église? Dans le cadre d'une si sainte bataille, vous devenez le glaive de Dieu. Tout comme tous les braves et vaillants chevaliers qui se joignent à nos croisades, en terre sacrée, leur foi et leur armure. Leurs péchés sont pardonnés. Vous êtes le glaive de Dieu, et en tant qu'évêque, je suis la main de Dieu. Tant que la main guidera l'épée, vos péchés seront pardonnés. Évêque Valéran Bigod. Donc en gros, il lui donne la permission de tuer. Et mon petit poney, mon petit poney. Voilà.
faire une caresse au poney. What are we doing here? What am I asking you for? You just did what you were told. Tu as tous mes encouragements. C'est bien d'avoir un but et encore plus en imaginant de le voir se réaliser. Moi, j'ai pas le courage de faire du sport. Pas en ce moment. Bon, bah, on va rentrer I au palais. shouldn't even be here. Tu devrais pas être ici. I shouldn't even be here. D'accord. Bah, à part caresser mon poney, j'ai pas grand chose à faire. Hein. Donc on est au 1, 2... On est au chapitre 6 sur 7. Non, ce serait bien qu'on fasse les 2 derniers chapitres ce soir. C'est ce que je vais vous proposer. Quoi. On fait les 2 derniers chapitres ce soir. Comme ça, on aura fini le livre 1. Et ce sera bien. Portail. Aïe aïe aïe. Il a déjà enlevé tous les arbres ici. Quoi. Je préférais partir, mais maintenant que je suis là, autant jeter un coup d'œil. Il faut que je découvre pourquoi nous sommes venus ici. Je préférais partir, mais maintenant que je suis là. Nothing is covered up that will not be revealed, or hidden that will not be known. Bah... Ah, forme dans le brouillard. What is that? Valéran a lancé son propre chantier de construction. Que construit-il là-bas? Quel est le secret de Valéran? Is this why Regan Hamley thinks that Waleran wants the lands of Shiring for himself? He is the bishop. He can do as he pleases. Perhaps he's just building a guest house. No, it is too big for that. What in the name of Christ is he building out there? What in the name of Christ is he building out there? You! Please! You were here before, weren't you? Yes. I remember you. Philip, isn't it? Yes. Please, you have to help me. What happened? He forced me to serve him food. He took the Lord's name in vain, and he pushed me and touched me. Oh, God. Ah, the monk. Oh. Did the boy call you? So what, did he ask you for help? He didn't have to say anything. I knew you would get us in trouble. Trouble? Me? We're young men, he and I play rough. So what? I asked you to leave. And that is what we will do. What will the bishop think of your behavior? Listen, we're all on the same side here. We are not. You, me, him, we're all working for the bishop. He won't mind. I play rough, so what? We are all men of God. Well, How are you working for the bishop? you already forgot. I found you, back in Kingsbridge, when I escorted him.
You did not find me. The bishop and I got talking. We have an understanding. An understanding about what? I took Earl's castle for him. Your parents agreed to arrest Bartholomew because they wanted his earldom. Who cares what they think? I felled Bartholomew's men with my sword. The old man was begging me for his life. On his knees, he begged me. I did it for the bishop. What? But hey, I'm sure you did great things for him as well. You think my father took Earl's castle? It is time to leave. Is it? Do you think you get to save people from me? You saw me and that whore at the river. I would have fucked that woman if it hadn't been for you. And what would that have achieved? She'd have learnt her lesson. And don't you think I noticed how you spied on me and that horse thief? I should kill you for that. I should. Let me tell you, I will fuck Bartholomew's whore of a daughter. I will fuck her good. I'm a man! Damn it, I'd fuck the boy if that was the only way to put him in his place. Hell, he looks like he'd enjoy it too. Not even God would forgive those sins. Of course he would. He already did. The bishop told me. Then the bishop is wrong. Hey, we're on the same side here. Now, we will stay here a while longer, as I've not finished eating. Shit. Make him go. I want him to leave. Now. Assez de grâce. William l'a laissé traîner sur la table. If the bishop finds out about this, he will not be pleased. La tasse de l'évêque. William a renversé du vin sur toute la table. William a planté le couteau dans la table. S'il par malheur, l'évêque voyait ça. I have to fix this. Dire à William de regarder dans les flammes. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. What's that? It's from the scripture. The end of days. The second death of the sinners. Bishop Waleran said that if a sinner stares into the flame, the devil stares back from the lake of fire. What? I can't see him. Me neither. What's he supposed to look like? Throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. What? Hell. It is a depiction of hell. The bishop said the relief intimidates even his most impious visitors. They all fear death. I'm not afraid to die. Do not fear those who kill the body. Rather fear him who can destroy both soul and body. In hell. Who's he? The devil. A fallen angel. I have nothing to be afraid of. The cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars. Their souls are the devil's. They will all go to hell. Stop it! Hell is far away. I'm not afraid. Tell me, what is being built out there?
What? A substantial construction is underway, it seems. Yes, but What is it? a castle. The bishop is building a castle. Valéran a construit un château et il est il est en cours de matériaux. Comme nous. A castle? Why a castle? I don't know. It is not for me to ask or question the bishop. Of course. And I doubt it's for you to question him either. It looks so alive. Perhaps the artist has actually seen the devil. Are you afraid? It's just stone. Hell is far away. For some, hell is not that far away. What is it? We ride back to Winchester. Now! What happened? Maybe he saw things to come. Good. Now you leave as well. That man, William, had no idea why you two came here, had he? You came here to spy on the bishop. You brought this man here. Leave! Go! But leave the tableware. I only wanted to tidy up the table. Of course. I knew you couldn't be trusted ever since I saw you stealing hay from our stable when you first came here. Le futur type Winship. Non, c'est pas lui qui disait que l'enfer est loin, c'est William. Plus tard, de retour à Winchester. Ah, ça va, ils ont fait vite. There you are. My son seemed thoughtful when he returned. You priests and your talk. You always get to him. He seemed more excited after talking to your bishop, though. Then again, we know Waleran is good with words. Don't we, my husband? Of course, yes. Speaking of Waleran, what did you find, monk? Un chantier. A construction site. Ah. So Waleran has a building project of his own. Did you also find out what he is building? A castle. Yes. He is building a castle for himself. And he used up every stone and every tree on his own lands. He claims he wants Bartholomew's land for your cathedral. But what Waleran wants is a castle. He's always been like that. Not long ago, you accused us of being selfish. But what about your bishop, eh? What do you want from me? As Prior of Kingsbridge, you will agree that my husband shall have the whole earldom of Shiring. And why would I do you a favor like that? Because we will support the rebuilding of your cathedral with our stones and our timber. The king can live up to all of his promises, and Waleran gets nothing. That is our offer. What do you say? Ah. Là, un moment important. Soit j'accepte l'arrangement des Valheim pour que eux aient les terres et qu'ils puissent me donner du bois et de la pierre. Ou alors, je fais toujours confiance à Valéran et je refuse leur offre. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait dans le livre, tranquille? Tu te souviens?
Il accepte l'offre des Amlai ou alors il la refuse? Non, pas d'arrangement? Ah bon? Pas d'arrangement? Enfin, moi j'étais prêt à m'arranger avec eux. J'étais prêt à m'arranger avec eux. Parce que dans l'autre sens, Valéran il va vraiment nous la faire à l'envers quoi. Il va vraiment refuser de nous donner du bois et de la pierre quoi. Mais en même temps, lui faire confiance à elle, j'ai pas envie non plus quoi. En fait, les deux choix m'embêtent quoi. Les deux choix m'embêtent. Faire confiance face à Valéran, bah il va forcément nous doubler. Mais faire confiance au Amlai, est-ce que c'est meilleur? Moi je n'en veux pas, quand les riches te tiennent, ils te lâchent plus. Bon bah... Ok, on va pas accepter. Ne pas accepter et marchander. No, we have no deal. Why not? We made you a good offer. Non, l'évêque, il a aussi un intérêt. Alors, vous avez besoin de moi, ou votre offre n'est pas suffisante. Vous avez besoin de moi. You need me. The king still considers giving all the lands of the earldom to Waleran to rebuild our cathedral. You need this deal with me just as much as I do. This is... Ugh. We taught this fool well, it seems. What are your terms, father? Diviser le comté, ou refuser l'accord et partir. Allez, diviser le comté. What is more valuable, arable land or forest? Arable land, of course. Then you shall have the arable and I'll have the forest. I need the forest to hunt. An earl must have his hunting grounds. You can hunt there. I just want the timber for my cathedral. Ugh, Which do you want, the cattle pastures or the sheep grazings? the pasture. Then I'll have the hill farms with their sheep. Would you like the income from markets or the quarry? Suppose we said the quarry. You won't, though, will you? No. We'll take the markets. You can have the stones. It is agreed, then? We have a pact. My husband will let the king know of our agreement. Bishop Wayland will be quite surprised. You will see his true face when he does not get what he wants. Bon bah on a fait 50-50. Un accord c'est mieux qu'un chantage, ouais. Provoquer Valéran en mentionnant le château. Would you not rather build a castle, my bishop? What? A castle like this, I mean. Do you not find this place remarkable? Winchester Castle? Of course. It is. Please excuse me. Tomorrow. Ah, tout le monde joue au remaster d'Oblivion là, hein, ce que je vois. Tu me diras c'est normal, mais vous comptez le faire vous le remake d'Oblivion là, qui vient de sortir, le remaster. They don't believe Waleran's plan will be successful. They think Robert of Gloucester might attack. Percy Hamley will have the earldom of Shiring. But would he make a good earl? Who cares? Stephen wanted the throne for 20 years. Now that he has it, he must be loyal to those who are loyal to him. Who knows?
Maybe Percy will make a good Earl. From what I've heard, Lady Hamley pulls the strings. I must do something to help our priory. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? No need. We said all there was to say. The wicked walk on every side when the vilest men are exalted. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi je voudrais bien rentrer dans la geôle. No need. On va aller rencontrer un château et la cour de matériaux. L'évêque Henri dit qu'une confession de matériaux pourrait nous aider. They have done enough harm to that man. No need. I can't let anyone know what Waleran and Henry tried to do. I doubt anyone would even be surprised. What a fool I was. Bishop Henry sends me. The bishop, eh? What does he want? He wants me to talk to Bartholomew of Shiring. Bartholomew of Shiring? Ha! It's only Bartholomew now. It's his 4th day without bread. Soon he won't even be Bartholomew anymore. Bartholomew. I am Brother Philip. Sauriez-vous pardonner à qui vous a fait du tort? Je suis responsable de votre sort. We have never met, but I am responsible for your fate. No one ever chose my fate for me. I choose my fate. Why did you go against the king? Stephen sent you. Why would you side with the usurper? I was asked to make you confess. Stronger men tried that before you. Why should I confess to you? Found refuge in my priory. Your confession will help me to give them work and shelter. I have no sins to confess. My only regret is that I failed. I will not tell the king that. They will kill you. They have already done that. Monk, tell them that I confessed. To what? All of it. Treason. But the son shall not suffer for the iniquity of the father. Tell Stephen that as well. You know the scripture. Richard and Aliena, my children, they must live. Bartholomew s'est confessé, mais il a demandé que ses enfants ne soient pas pourchassés. And a good day to you too, Father. Bon. Eh ben, j'ai la confession. he can
confessed to everything, but he asks for clemency for his children. Good. I will let my brother know what we have achieved today once he returns from the hunt. Good, Philip. You did well. About Bartholomew's children. My brother was never one to judge a man by the deeds of his father. Still, I shall mention Bartholomew's request to him. Maybe I should come back tomorrow. Yes, there is not much a monk can do here. Yes, your bishop and I will do what we can to help your priory. My loyal subject, Percy Hamley, today becomes the Earl of Sharing. Of the former Earl's possessions, Percy shall have the castle, and all the land that is tenanted to knights, plus all other arable land and low-lying pasture. I swear by all that is holy to be your liegeman, and to fight for you against any other. My king... Ah, yes. Of course, I have not forgotten the worries of my bishops. The Earl of Sharing himself, Percy here, solved this problem for me. Thanks to him, I can uphold my promise. Don't worry, Bishop Waleran. Kingsbridge shall be rebuilt. Percy told me of a man here whom my brother has not yet introduced. Come forward, Prior. My brother, may I present to you Philip of Gwynedd? My king. You seem afraid. What are you worried about? I'm worried because I don't have a clean robe to wear. Then stop worrying. I like a monk to look like a monk, not like a king. Now, about the arrangement between you and Percy Hamley. He insisted that I give the sheep grazings belonging to the former Earl to the Priory of Kingsbridge. The Priory will also have the right to take stone from the Earl's quarry and timber from his forest. I wholeheartedly agree with the plan you two have devised. It shall be done. Thank you. Thank you, my lord. It seems unnecessarily complicated to give the land to the bishop. Percy told me that you, Father Philip, share that sentiment. He told me it was your idea to take up the burden of managing the rebuilding of the cathedral yourself. Wonderful. I'm glad that we all were able to help you, Bishop Waleran, in this pressing matter. After all you have done for me. Thank you, Lord King. Bartholomew lost everything in his attempt to end my reign. This morning he was found dead in his cell. I've heard that you, Prior, worry for his children, Richard and Aliena. While they shall lose their status, their name, and their land, they shall go free, wherever they are. You must be very proud, Lady Hamley. Of course. Father Philip has been very understanding in all this. Yes, he is remarkable. Very remarkable. My husband and I were terrified when we heard about the fire in Kingsbridge. It is a blessing that we can help him and his priory now. You sowed the wind, Philip. Qui sème le vent récolte le tempo. Et ben voilà, on a déjà fini le chapitre 6. C'est déjà plus qu'un chapitre. Chapitre 6, les Hamley. Alors, ce que vous avez fait, vous avez été voir Bartholomew dans sa cellule, vous avez chevauché avec William et découvert le secret de Valéran. Le serviteur de l'évêque Valéran vous croit malhonnête et se méfie de vous. Bah, écoute, hein. Vous avez conclu un accord très lucratif avec les Hamley. L'évêque Valéran pense que vous l'avez trahi. Et c'est là que les ennuis vont commencer. Enfin, au niveau des moines.
Ça va assez vite. Bah ouais, écoute, là, celui-là de chapitre, il a duré 3/4 d'heure à peine, quoi. Donc bon. Bah écoute, on va continuer, hein. On va finir le, on va finir le livre 1, déjà. Chapitre 7. Je pense qu'on va être avec Aliéna. 4 semaines plus tard. Is everyone ready? Yes, everyone will be there. I don't see why I have to come. Listen, I know you were the one who stole the keys. Philip knows that as well, but he never told anyone, not even Remigius. We believe you can do better. You will do better. The least you can do now is show respect for our prior. Is that understood, Brother Marcus? Yes. What was that? Yes, of course. But how are we to pray and contemplate like this? I don't dare even to send my choir out there. We shall get used to it, all of us. We must be thankful for all of this, for each noise, each face that disturbs us here. We shall start with the chancel, then gradually work our way from east to west. That's the way it's done, the way I was taught to do it. I value your enthusiasm, my dear Mason, but so far we're only cleaning up. I haven't even considered hiring a master builder yet, neither you nor anyone else. May I show you some drawings? By all means. Look here first. If you were facing the cathedral with the front wall torn down, you would see it like this. Interesting. What's that, coming out from above the entrance? C'est quoi qu'on voit au-dessus de l'entrée? The nave will be about 32 feet high and will appear even higher. Drawing the eye heavenward with its loftiness. Well said. A chamber worthy of God. I always wondered how walls this high could hold up so well. That's the tower, of course. I thought so, but why is it right above the nave? Shouldn't it be closer to the transept? Oh, don't be fooled. The tower is, of course, farther back, but one cannot show depth in a drawing. Ah, of course. How high will it be? How high would you like it to be? Oh, I am not looking for another Tower of Babel. Just for something modest, yet awe-inspiring. What about the other drawings? When we walk around the site, we mark where the walls will be, the pillars, the doors, and buttresses. Now for that, we need a plan like this. Tell us where to place our pegs and string. Is this how birds would see our church? Exactly. Here, you can see the transept. I noticed, yes. It is remarkable how much you can reveal with so few lines. Thank you, Father. The chancel will have 4 bays. What about the nave? The nave is on the left. It has 6 bays. I can see the transept is 2 bays wide, so it will be 12 in total. It does look splendid, but isn't that rather small? It would be smaller, but not less impressive. I guess a small cathedral would be closer to our means. It is still also uncertain.
The king grants us timber and stone and wool from Shiring's pastures. But only God knows if it will be enough. I don't suppose you have any idea how much this would cost. I know exactly how much this would cost. It would be no more than £3,000. I've spent the last few weeks working out the annual income of the Priory. Here's the answer. £300 a year. And we spend every penny. Go on now, show me the rest of your drawing. Imagine you're standing in the centre of the nave, looking at the wall. This is what you see. Are those windows? Right, but that's not all. Starting right in the middle is the Tribune Gallery. On top are the clear-story windows. Shall I go on? Yes, yes, of course. I was just thinking. Keep going. On the lowest level are the pillars of the arcade. They're joined by arches making up the bays. Through the archways you can see the windows in the aisle. I can see you have put a lot of thought into this. I was just wondering, how long would this take to build? You can take your time with that answer. De 8 à 10 ans avec 60 maçons. 15 ans avec 30 maçons. Well, that depends on how many people you employ. If you hire 30 masons with enough labourers, apprentices, carpenters and smiths, they will be done in 15 years. I wish my monastic officials had your ability to think ahead and calculate. So, I need to find £200 a year. It doesn't sound so bad when you put it that way. You really want to build this cathedral yourself, don't you? Yes, Father. I want you to appoint me Master Builder. Why? Because he wants to give people hope. Is that so? Then answer me this one last question. If people were to enter your church, what image would they see crowning the tympanum above the entrance? One of Judgment Day to teach people to be good? Or one of Paradise to remind them of God's mercy? Show them hell, so that they're afraid to do bad things. I'd rather see trees and animals. Alors, leur rappeler la miséricorde de Dieu ou leur rappeler le jugement dernier. C'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de choix dans un jeu. Plutôt leur rappeler la miséricorde de Dieu. It should be the promise of a better life. Miséricorde. Therefore, it will show heaven. Yes. This is quite exciting, isn't it, brother? Let's not get ahead of ourselves, Francis. I'm just glad that I can be a part of this. In the past year, I was often afraid that my involvement in politics might turn out, well, let's just say that I'm glad that I can still be by your side, Philip. And for that, I thank God. And I thank you too. Papa, will there be statues inside? Statues? Oh. That's enough, children. It's time you went out and played. C'est ce qu'on fait. On joue. Prior. Yes? My first wife, Agnes. She died without a priest, and she's buried in unconsecrated ground. Sometimes a man builds a chapel, or founds a monastery, in the hope that in the afterlife God will remember his piety. I just wonder,
Do you think my design might serve to protect Agnes's soul? God no longer asks for blood sacrifices, for the ultimate sacrifice has already been made. But the lesson of Abraham's story is that God demands the best we have to offer, that which is most precious to us. So you must ask yourself, is this design the best thing you could offer? Except for my children. Yes. Then rest easy, Tom Builder. God will accept it. Jack le tailleur de pierre. Bientôt. Bientôt. Bientôt Jack va grandir et il va devenir un tailleur. Il va devenir un maître bâtisseur lui aussi. Contrat de travail. Moi, Philippe de Gunwald, en représentation de prieuré de Kingsbridge, nomme par la présente Tom Bâtisseur en tant que maître bâtisseur de la construction de la cathédrale de Kingsbridge. Le prieuré fournira 200 livres par an qui devront être intégralement utilisés pour les matériaux et les ouvriers. Le rythme de la construction sera ajusté en fonction, dans le respect des plans approuvés par le prieur. En échange de son travail, Tom le bâtisseur et sa famille recevront une maison privée, ainsi que le droit de partager tous les repas communs du prieuré. Ce contrat est sujet à modification en fonction des finances du prieuré, tout en offrant des perspectives de versement de sommes complémentaires visant à compenser le travail du maître bâtisseur. Signé Prieuré de Philippe de Goodwell, Tom Builder. Alors, on est où nous? On voit la mer. Donc nous, on doit être Jack. Mais il est où Jack? Il est là, Jack. Il est là. Jack, do me a favor and give Paul these herbs, will you? Paul? But he's a monk. You don't like monks. Well, it turns out not all of them are bad. Still, be careful before you trust any one of them. There he is! Give our prior the welcome he deserves! Ouais, Philippe! Philippe! No, I am only following God's will. Prepare to raise the bell! Make the prior proud! Well, thank you. Go on, Jack. Don't forget about Paul's herbs. Where have I seen that woman before? Maman m'a donné ses feuilles de sauge. Donc il faut que je trouve Paul. Foule dans le sol. Tom dit qu'il faut des années pour construire une cathédrale. Mais une nuit a suffi à le détruire. Et j'ai eu raison. Foule autour de Paul. Ils ont frappé dans leurs mains pour Philippe. Comme s'ils voulaient que tout le monde entende qu'il arrivait. Tant de bruit. Moins désagréable. Je ne les aime pas. Ils me crient toujours dessus comme si j'étais un imbécile. Je ne veux pas leur parler. Trou dans le sol. Mais une nuit a suffi à le détruire. Chemin. Ah, Paul, c'est lui. Frère Paul. Feuille de sauge à frère Paul. This is from my mother. Oh, bless her. Boy, whatever Remigius says, your mother is a saint. Oh, is that the bell? Can you see it from here? Oui, on a... Bell without a cathedral. Your father certainly had strange ideas. It might be. What's a bell? Ah, Aliena. Lève-la. Excuse me? Aliena et Jack. You. I remember you. You're the
boy with no father. Actually, I have 2 fathers now. Is that so? Yes. Tom Builder and Jack Sherbug. I thought you weren't the builder's son. Well, I am now. I have to say, Prior Philip told me there would be a lot of sheep here. I can see he wasn't exaggerating. You know Philip too? I do. He's the reason I'm here. Is he around? He should be around somewhere. Busy man, that fellow. But don't worry. You probably won't have to look for him for long. All right. Thank you. Hamley. William Hamley. Voilà. Shall we go after them? No. Now we know where we can find them. Ha! Ho! Valérant. My bishop, William Hamley, has returned to see you. Send him in, Timothy. We have much to discuss. Et voilà. Il était bien court ce chapitre, hein. L'ascension de Kingsbridge. Vous avez donné une estimation optimiste dans les coûts de reconstruction. Vous avez choisi le paradis pour le tympan de la cathédrale. Personne n'a découvert l'implication de Francis dans la conspiration. C'est ça. Dame Aliena, pourquoi veut-elle parler à Philippe? L'évêque Valérant a commencé à manigancer contre Kingsbridge. Et vous avez terminé le livre 1. Voilà. On a fini le livre 1. Next time on the Pillars of the Earth, find out what happened to me and my brother Richard after the siege of our father's castle. What will the future hold in store for Kingsbridge? The Pillars of the Earth, Sowing the Wind. Bah, en tout cas, le dernier, oui, il était court. Autant le premier, il était très long. Le premier, il faisait 2 heures. Ensuite, tous les autres chapitres, ils ont fait environ 1 heure. Et il y a juste le dernier, là, qui a fait à peine 20 minutes. Qui a fait à peine 20 minutes. Bon ben voilà. On a fini le livre. Et les Allemands, ils ont carrément droit à un doublage allemand, quoi. Comme d'hab. Ah, les Allemands. Au plus grand public de point and click d'Europe, quoi. Je le répète, c'est pas juste. C'est pas juste que les Français soient pas autant chouchoutés que les Allemands, quoi, au niveau point and click, quoi. D'ailleurs, hier est sorti le dernier jeu de chez Widget Isle, le fameux All Skies. Bon, il n'est pas en français d'habitude comme d'hab, hein. C'est dommage. C'est dommage que on n'ait pas une traduction française, mais il faudra attendre que le site Planète Adventure en fasse une traduction. Donc on peut attendre au moins quelques mois, quoi. Mais bon, il y a déjà tous les autres jeux de chez Widget Isle qu'on peut jouer grâce à eux, donc on va pas se plaindre. Bah, le livre 1, ouais, il est terminé, ce bas. Ouais. On a fini le livre 1. Bah ouais que j'ai kiffé, quoi. Non, c'était bien. C'était bien.
Bah, j'hésite à continuer, là. J'avoue, ouais, c'est vrai que ça fait un petit stream, quoi, mais... je sais pas, à moins... T'es content? Non, mais il est bien, les livres, les piliers de la Terre, quoi. C'est juste que, en fait, la seule chose que nous demande le jeu, c'est d'être patient. C'est, voilà, il est pas difficile. Ouais, en livre, ouais. En fait, dans la réalité, les piliers de la Terre se divisent en 2 tomes, mais dans le jeu, ils ont séparé en 3 grands tomes. En fait, ils ont séparé en 3 grands livres, et à l'intérieur des livres, il y a des chapitres. La suite de Gibbous, bah oui, hein, on a eu une mise à jour il y a pas longtemps sur leur Discord, et apparemment ils en sont vraiment tout au bout. Ils font une dernière mise à jour, hein, ils font une dernière mise à jour importante, et ils vont pouvoir révéler la date de sortie. Ça y est, normalement, on devrait bientôt avoir une date de sortie du jeu Nirmage, et donc, ben voilà, on pourra se faire Guibou juste avant, même si a priori les deux jeux n'ont pas de lien ensemble, à part Kitty. Il n'y a que Kitty qu'on voit dans l'image de Nirmage, mais à part ce personnage-là, ce personnage de Kitty, et encore je sais pas quel rôle elle aura dans Nirmage, mais à part ça, apparemment, de ce qu'ils disent Stokinatic, l'univers de Nirmage est le même univers que Gibbous, mais les histoires sont complètement différentes. Voilà. Donc il faudra pas chercher une suite directe de Gibbous, loin de là, mais il pourra y avoir des références à mon avis, ça et là, et ne serait-ce qu'avec le personnage de Kitty, si on la revoit dans Nirmage, bah, ce sera bien, quoi. Donc voilà. Avec les piliers de la Terre, ce sera peut-être le seul jeu qu'on refera en entier ici. Je vous l'avais déjà streamé, mais on n'était pas allé jusqu'au bout, encore une fois. Donc il faudra qu'on le fasse. De toute façon, vu que c'est un de mes jeux préférés, Gibbous, ça me dérangera pas de le recommencer, quoi. À part une énigme. Il y a juste une énigme dans Gibbous qui me prend la tête. Et je sais jamais comment le faire. Il y a juste une fois où je suis obligé de demander la soluce parce que je trouve que l'énigme est un peu tarabiscotée. Mais à part ça, le jeu se fait tranquillement, et il est très très bien, quoi. Enfin, pour moi, c'est un de mes meilleurs jeux, quoi. Enfin, on va dire dans l'ère moderne des polytechniques, Gibbous, pour moi, c'est un des meilleurs. Bon, ok, il y a beaucoup de gens qui en attendaient plus du jeu, qu'il soit peut-être un peu plus humoristique ou un peu plus compliqué, quoi. Il y en a certains, des vieux de la vieille, qui ont été un peu déçus de la difficulté pas assez forte du jeu, quoi. Puis ils attendaient un jeu plus costaud, quoi, on va dire, quoi. Pour beaucoup, le jeu Gibbous, voilà, il est passable, mais il n'est pas non plus extraordinaire. Et moi, par contre, c'est exactement le genre de jeu que j'adore, quoi. Que ce soit au niveau de son humour, au niveau de ses graphismes, au niveau de son histoire, même si l'histoire elle est pas forcément très compliquée, mais il faut suivre, quoi. Il faut bien suivre parce qu'il y a plusieurs factions, il y a plusieurs gangs, si on peut dire, il y a plusieurs groupes à l'intérieur enfin, en gros, il y a plusieurs méchants. Voilà, il y a plusieurs méchants dans Gibbous, et il faut arriver à suivre un petit peu, quoi. Mais c'est vrai que l'histoire est un peu fouillie, un peu brouillon vers la fin, mais moi je trouve qu'il est vachement bien, ce jeu, quoi. Voilà, moi c'est mon coup de cœur de 2019, Gibbous, donc ça remonte déjà maintenant à 6 ans, quoi. Les meilleurs, c'est les combos Baphomet Siberia. Ah bah oui, non mais je veux dire, moi c'est pour ça que je précisais dans l'ère moderne. Dans l'ère moderne des polytechniques, parce que après, si on monte à plus loin, oui, il y a des jeux qui sont encore meilleurs, quoi. Voilà, comme les Baphomet ou les Siberia qui sont... Enfin, surtout les Siberia qui sont encore meilleurs que Gibbous, quoi. Mais je trouve que dans la génération actuelle, quoi, on va dire dans la nouvelle génération de Polytechnique, en tout cas les nouveaux studios qui essayent d'en faire, je trouve que Stokinatic, ils font vraiment du bon boulot. Et Nirmage, ce sera peut-être un des seuls jeux de l'année que je paierai le prix fort pour l'avoir. J'ai vraiment envie de soutenir ce studio-là, quoi. Même s'ils ont mis quelques années là à sortir ce Nirmage. Et voilà, mais il y en a un autre aussi là, un autre Polytechnique qui est sorti en début de mois, que j'ai vraiment envie de faire, quoi. J'aurais pu l'avoir d'une autre manière, mais ça n'a pas marché. Enfin, pour tout vous dire, le crack marchait pas.
mais c'est un point and click avec des aliens qui s'appelle Elroy and the Alien. Et je sais pas si vous en avez entendu parler, peut-être est mort quoi, mais voilà, ça c'est un point and click que j'ai vraiment envie de faire aussi. Bon, faudra juste que j'attende qu'il soit en promo. Pour l'instant, il est encore autour de 20 balles quoi, donc il est un peu cher. Mais ce Elroy and the Alien, il donne vachement envie aussi. Et puis ouais, il y a All Skies qui est sorti hier quoi, donc il y a Rosewater qui est sorti le mois dernier aussi. Même s'il n'est pas encore en français, on attend que la team Planète Adventure nous fasse une traduction dans les prochains mois. Mais voilà, si vous regardez le catalogue des point and click, on est gâté pour l'instant. Enfin, en ce début d'année, on est plutôt gâté quoi. Et il y a encore d'autres jeux qui doivent sortir cette année. Il y a encore d'autres excellents point and click qui vont sortir avec des versions françaises. Donc voilà, hein, si vous êtes curieux et que vous avez épluché le catalogue Steam des sorties à venir, vous vous êtes rendu compte qu'il y a plein de point and click qui sont à venir soit cette année, soit l'année prochaine. Donc en plus de tous ceux qu'on doit rattraper, là, qui sont déjà sortis, comme ces Piliers de la Terre par exemple, il n'y a pas de quoi s'ennuyer, hein, franchement. Et puis si vous aimez en plus les jeux narratifs, il y en a encore d'autres, quoi. Il y a encore plein d'autres jeux, quoi. Oh, pardon. Mais par exemple, il y a un jeu français qui est un jeu de point and click enquête qui s'appelle la Chronique des Silencieux, qui a l'air vachement bien. Il y a quoi d'autre encore que j'ai installé sur le bureau il y a Strangeland que je dois faire un jour. Il y a Demetrios aussi, qui a un point and click plutôt cynique que j'ai à faire aussi. Il y a Follow the Meaning aussi, qui est un point and click qui est sorti il y a pas longtemps. J'ai Chronicle of Innsmouth, qui est encore un jeu Lovecraftien sous la main. J'ai Fetch, qui est aussi un point and click avec un garçon et son chien. Il y a Oldsguard aussi, qui est un point and click à l'ancienne. Donc ouais, rien que sur le bureau, là, j'ai presque une dizaine de point and click à vous proposer, quoi. Donc c'est cool. Ah. My name is Aliena of Shiring. Ça y est, ça enchaîne. I'm the daughter of the Earl Bartholomew of Shiring. At least, I used to be, before my father was arrested for conspiring against the king. And a man I had once refused to marry took control of everything my family had ever owned, including ourselves. Cinq semaines plus tôt. Voilà, cette année, mon programme est déjà plein. Puis ouais, il y a ton jeu aussi. Zblois, avec la vampire, là, comment ça s'appelle déjà? Where's the girl? She is where you put her, you fiend. Once the king finds out. Here's the key. Now go get her, I'm starving. Voilà, Vampire Story 2. Non, pas encore, on n'a pas encore de date, mais moi j'ai le 1 dans ma bibliothèque. Et pareil, il y a une traduction FR chez Planète Adventure. Non, pas de Buffalo 6 non plus, puis il y a Goblin 6 aussi qui est en préparation. Souvenez-vous, on avait fait Goblin 5 sur cette chaîne. Are you awake? On avait fait Goblin 5. Hamley is back. He wants to see you. Donc il y a encore pas mal de jeux, quoi. Alors on va sauvegarder. On va faire une petite sauvegarde. Alors, est-ce que vous voulez qu'on continue encore un peu? Parce qu'il est pas très tard. Il est 21h. Est-ce que vous voulez qu'on continue un peu ou alors on se réserve la suite pour demain? T'as le 1 en physique, d'accord. Ce qui est très con puisque je peux plus y jouer du coup. T'as Vampire Story en boîte. Enfin, moi j'ai aucun jeu en boîte, quoi.
Ça fait longtemps que j'ai plus What's de... taking so long? I'm sorry, but I have to come in. Oui, je peux continuer? Ouais. Ok. Thank the Lord. You're alive. Of course. Why wouldn't I be? Dear God! Did he hit you? Well, I suppose he's getting more daring now that his father is about to see the king. This is taking too long. Go get them. Right. Milady, I must ask you, do not provoke him. Not yet. Not until you're properly armed. How is Richard? They treat him like a dog. I gave him a cloak so he wouldn't have to freeze through that storm. There are weapons hidden in the yard. Near the gate, look for a red piece of cloth. Get down here, and no talking. And don't cause any trouble. I just cleaned my sword. Mathieu a caché des armes près d'un bout de tissu rouge. Donc là, ça va raconter comment ils se sont échappés, quoi, je pense. Finally. Just because I allowed you to sleep in my room doesn't mean you can make yourself cozy in there. Ugh, what's with your face? Your arrogance makes you ugly. Did you know that? You reap what you sow. Oh, there are a few things I would like to sow with you. She didn't mean it. Your father will be the new Earl soon. This castle will be yours. There's no need to keep the lady and her brother hostage. Matthew. Save your words. He won't listen. Oi, Walter. Looks like the princess needs a servant to do her talking. Can't imagine why I ever wanted to marry that ugly boar. A real lady. That's what I deserve. Maybe even Empress Maud. Yes, I'll marry the Empress. But I will keep on fucking her. As if Maud would ever marry you. Shut up! I won't. You have no say around here anymore. I am still the daughter of your Earl. You're a common whore, that's what you are. Oh, how you must enjoy your revenge. You're just getting what you deserve. All this just because I wouldn't marry you? Shut up. Shut up! You are a sad man who knows nothing but cruelty. God shall punish you for this. I am the cruel one. You renounced our wedding and made me the laughingstock of the entire Shire. Stop, both of you. Go outside, girl. Walk it off. All right. I shall do so gladly. Anything you need, William? Tell the bitch to get me something to eat. I'm starving. You heard him. Go, now! C'est Cadel? Oui, c'est Cadel. Coucou Cadel. Coucou. Ah, là, il veut que je lui trouve à manger. Et c'est là que je crois que les réserves sont... Il y a que de la viande pourrie, je crois. I always told you your stubbornness would be your end. Richard. Did they let you go? Have you sided with them? Don't be ridiculous. I will never succumb to these beasts. Beasts? That's a bit rude. How are you managing? I'd be managing a lot better if you gave me a sword. Did he say something funny?
That boy with a sword. Look at his back. He can barely lift his own head. Teach a chicken to fight, might as well just step on it. Have you seen my red scarf? Is that all you worry about? I think Matthew had it last. He said he lost it somewhere. Then ask him. I'm busy trying to come up with a plan. You really haven't seen my scarf? Ali, drop the nonsense. This is serious. It won't be long. I will get us out. Getting us out won't be enough. We need to reclaim the castle. You can't be that stupid. They have to pay, Ali. Even King Stephen. King Stephen may not be aware of this. He needs to know the truth about these people. Trust me, Ali. I have a plan. Don't. You can whisper and plot as much as you like. As long as my men are guarding the gate, you'll never get out alive. Don't do anything stupid. I won't. I'll be back soon. Don't lose hope. Yeah. You do a lot for him. Tending to his horse, watching his prisoners. What do they pay you? Why do you keep asking me that? I might be able to pay you more. Right. Tell us. How much do you want? Maybe I don't do this just for the money. I don't believe you. What else should you gain from being cruel? An apprentice. Unlike you, Percy Hamley likes the way I've been raising his son. You will go to hell for this. I've been hearing that a lot lately. It's true. People like you are bound to suffer eternal pain. It's what makes this world just. Oh, I didn't know. Guess I'm just not one for deep thoughts like that. Don't act as if you've never had a heart. I see how kindly you treat his horse. You want me to let you go? Yes. Of course. It would be the proper thing to do. There is no humane reason for keeping us locked up. Can't. Why not? Because Bartholomew is still Earl. Can't have his brats running around causing a ruckus. I don't get paid to be careless. You stay down here with me, do you hear? You heard me. Stay where I can see you. Salut Big Moski. Excusez-moi.
Les gens. Bon. Alors, je suis désolé, mais après ce coup de fil, je vais devoir arrêter parce que je vais recevoir de la visite. Je vais recevoir de la visite à la maison. Voilà, c'est mon frère qui m'a appelé. Donc du coup, voilà, je vais pas continuer plus ce soir. Mais on se donne rendez-vous demain. Je vais juste sauvegarder. Hop. Hop là. Voilà. Donc je suis désolé les gens, mais là voilà, c'est un petit coup de fil inattendu. Mais je vais pas m'amuser à streamer alors que mon frère arrive. Donc je vais vous proposer de vous envoyer quelque part. Hop. Voilà. Je suis vraiment désolé, hein, mais là, vu que je vais recevoir de la famille, ben voilà, je vais changer mon programme, quoi. Je t'ai bien dit de ramener une serviette. Ah bah là, même serviette ski, il va être trempé jusqu'aux os là, quoi. Là, même serviette ski, il peut pas faire grand chose contre cette tempête, quoi. Alors, qui c'est qui stream à cette heure-ci? Bon, ça aurait été un petit streaming, je vous l'avoue. Ça aurait été un petit streaming. Bah, je vais vous envoyer. Bah, je vais vous envoyer chez moi. Moi, je pense. Il joue avec Xiaomi et The Flame Dragon Fist. D'accord. Ou alors je pourrais vous envoyer chez E.T. Ou alors je pourrais vous envoyer chez Monsieur Plouf. Je sais pas. Non, je vais vous envoyer chez moi. C'est mieux. J'ai un peu le même réflexe que Data, c'est-à-dire de vous envoyer chez les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de. À demain tranquille. Passez une bonne soirée. Voilà, quant à moi, je vous envoie chez moi. Allez. Allez, je vous souhaite une jolie soirée. Et puis à demain. À demain après-midi pour la suite des Piliers de la Terre. Voilà, là c'était un petit stream, mais voilà, il était très agréable quand même. On a fini le livre 1, ce qui est déjà très bien. Et là, on rattaque le livre 2, donc dans quelques chapitres, on aura rattrapé notre retard d'il y a 3 ans. Et je vous dirai le moment où je ne connais plus le jeu. Mais je vous remercie d'avoir été là, bah voilà, pour ces deux petites heures. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Allez, bisous tout le monde. Merci d'être passé.